హలో అందరికీ. సో జనరల్లీ సినిమా అనగానే మనం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అని కోరుకుంటూ ఉంటాం కదా! కానీ ఒక పాయింట్ చెప్పాల్సింది చెప్పి, ఆ చెప్పే పాయింట్ మనల్లో ఒక ఆలోచన రేకెత్తిస్తే అండ్ ఆ పాయింట్‌తో కూడా ఒక కనెక్ట్ చేసి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇస్తే, సో అది ఒక అద్భుతమైన సినిమాగా నిలుస్తూ ఉంటుందనమాట. ఖచ్చితంగా. రోజు మనతో జరిగేది, మనం చూసేది, మనం చూసి చూడనట్టు వదిలేసేది. ఆ పాయింట్‌ని తీసుకొని 'ద ఇండియా స్టోరీ' అంటూ ఒక అద్భుతమైన కథతో మనందరి ముందరికి పలకరించడానికి మన చందమామ, మన సత్యభామ, మన బ్యూటిఫుల్ కాజల్ గారు వచ్చేసారు. సో ఆలస్యం చేయకుండా ఈ చిత్రం గురించి మాట్లాడదాం రండి. హలో హలో. కాజల్ జీ. గుడ్ టు సీ యూ అగైన్. గుడ్ టు సీ యూ టూ. ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. సో మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత గ్లో యాడ్ అవుతుంటుంది కాబట్టి ఇంకా ఓహ్! బాగున్నాను. వావ్! గుడ్. సో జనరల్లీ మా వాళ్ళు ఒక 2 లైట్స్ కొంచెం తక్కువ వేశారు. బికాజ్ మీరొస్తున్నారు కాబట్టి. టూ మచ్. నౌ ఇట్స్ ఫుల్ ఫ్లాటరీ. ఎస్పెషల్లీ ఈ మాటలు నా నుంచే కాదు. ఇక్కడ కెమెరా వెనకాల ఉన్న అబ్బాయిలందరూ నాకు తెలిసి ఫ్రేమ్‌లో చూస్తున్నారో లేదో నాకు తెలీదు. మిమ్మల్నే డైరెక్ట్‌గా చూసుండుంటారు. థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ యెస్ ఆఫ్‌కోర్స్ ఎన్నో సూపర్ హిట్ ఫిలిమ్స్‌లో చూసాము. ఎంతోమంది బిగ్గెస్ట్ డైరెక్టర్స్‌తో వర్క్ చేయడం చూసాము. ఆఫ్‌కోర్స్ గ్లామర్ రోల్స్‌లో చూసాము. అండ్ హీరో లీడ్ చేస్తున్న సినిమాల్లో కూడా చూసాము. బట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ డెఫినెట్లీ. వి ఆల్వేస్ సే లైక్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ జోబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటూ ఉంటాం కదా! రేర్‌లీ గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ కదా! Absolutely. సో వాట్ డు యూ సే? నో, వాట్ యూర్ సేయింగ్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఇది చాలా ముఖ్యం సినిమా ఉంది. ఈ సినిమాలో పాయింట్ ఏంటి, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఎవ్రీ వన్స్ గోనా రెజొనేట్ విత్. ద స్టోరీస్ అబౌట్ యోర్ ఫ్యామిలీ, యోర్ హౌస్, మై హౌస్. ఇట్స్ లిటరలీ ఇండియా స్టోరీ. అండ్ మీరు జస్ట్ ఇమాజిన్ if basically your food, the one thing that's the most important thing to you, is going to be full of pesticides and fertilizers and chemicals, what's the point? What's the point of anything else? రైట్. And that's what we are feeding our families, that's what we are consuming. That's what leads to so many issues. And nowadays, so the film basically is about um, a young girl's fight for cancer. And she's 6 and how she deals with cancer. And it's a very emotional story. And there were lots of facts that came in front of us when we were preparing for the story. రైట్. A lot of research was done behind it, and when I read the research, when I saw all these facts in front of me, when I saw the data and the analysis, I was shocked. I mean, we usually hear of things like, oh, so and so. When we were young, we used to hear like, oh, so and so had cancer. But now, literally, cancer is there in each and every home ద కాజ్ లైక్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. because of everything. Of course, one of the primary reasons is this, but it's become so normal. There's a cancer train that goes from Bhatinda, that's in Punjab, all the way to Rajasthan. And it's called the cancer train because 90% of the people who travel in that train have cancer and they don't have proper facilities for treatment. So they're going to another town. And this entire, actually exists. And I had no idea. I mean, I had never even heard about it. Who told you about this? Director? Yeah, we did our entire research on this. It's there on Google. It's a known fact. You can Google it. Oh. And there's one small town in Kerala, which basically there's like so much pesticide that's sprinkled through air, through a helicopter, and the entire acres and acres of land are full of pesticides. And till date, the kids who are born in that place are either born handicapped or have some sort of issues when they are born. So it's like, how is this even normal, right? So this is what the film is about. యా దాన్ని మనం చాలా నార్మల్ చేసేస్తాం వెన్ లైక్ డే టు డే లైఫ్లో లైక్ సోషల్ మీడియాలో సమ్వేర్ లైక్ ఓకే యాపిల్స్లో ఇంజెక్షన్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఇక్కడ మందు You వాడాల్సి heard about the watermelon case? ఐ హర్డ్ అబౌట్. I stopped eating watermelons after. I got so scared. Of course it's not like It's not- definitely not yeah. it's not funny but It's yes. really not. Yeah. It's very scary. And then even basics, right? Like the way milk is made. So these commercial packets of milk, actually, if you go to see, hardly have any milk content of milk in it. But we are consuming it every day of our lives, and all of us. So how is one to even know what is legitimate, what is okay to eat, what is not okay to eat? How is one to even understand these things? So this is what cinema the film is the biggest addresses. medium. We are hoping it creates awareness. Right. I mean, obviously, we are in no position to give solutions, but at least we can spread the word and create awareness so that people can make their choices, with full awareness, with proper data behind them. People can then choose to do what they want to do, but they should at least know. Right.
సో వెన్ లైక్ చేతన్ నెరేటెడ్ యూ ది స్క్రిప్ట్ లైక్ స్క్రిప్ట్ నెరేట్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ యూ జస్ట్ టోల్ మీ లైక్ అబౌట్ ద ట్రైన్ అండ్ ఆల్ అవన్నీ కూడా మీకు చెప్పడం జరిగిందా డే వన్ లైక్ వైల్ నెరేటింగ్ అంతా చూపించి Yeah. He came with a separate file full of facts and paper clippings and all the research that he did and the documents that he read and there were articles and there was a lot of research ఓకే to back it, because I was like, how are you speaking these numbers? What are these numbers? What do you mean? He was telling me a certain percentage that of the country that is now suffering from XYZ issues and cancer and stuff. And I was like, how do you know? How can you be so confident of these numbers? Where did you get it from? So he came with a full, proper file full of all the research that he presented to me. Do you ask like how many years it took for Yeah. like ఇక్కడ వరకు రావడానికి Yeah. డెఫినెట్లీ He's taken about 6 years ఓ మై గాడ్ of preparation. And then he finally made a script and then he approached me. And initially I said no, because I was like, he's a first time director. How can he be so ambitious? This is too ambitious a project. But then I realized that it's so important for the story to be told. ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ It's our responsibility. డెఫినెట్లీ Truly. And as actors, even more. I mean, in a way, you need to give back to society. రైట్ And the best way to give back is through your craft, through cinema. And choose films which are, important. The stories, the messages are important. రైట్ So, yeah. So then, of course, I was on board and we shot. వాట్ మూవ్డ్ యూ లైక్ డెఫినెట్గా రీసెర్చ్లో చాలా ఉండుంటుంది చాలా రియల్ కేసెస్ మెన్షన్ చేసి ఉండుంటారు చేతన్ లైక్ విచ్ కేస్ లైక్ ఓ మై గాడ్ సీరియస్లీ ఇలా కూడానా ఇన్ దీస్ డేస్ అని అనిపించింది ఏంటి షాక్ చేసిన కేస్ ఏముంది ఇందులో There was a case, I don't remember all the details of the case, but I read it a long time ago. But there was one case where one young girl was in the hospital and she was suffering from cancer, very young child, a 5-6-year-old baby. ఓకే And it was literally her birthday and she died one day before her birthday. So there were many cases like that. I mean, not just one case that I just said it at the top of my mind, what came to my head. But there were so many cases like that. రైట్ You know, there was another girl who was writing her exams, and literally, she went. So the examination was in the ICU or in the hospital that she had to do, and she was a young, like a 12-13-year-old girl, and in the middle of her paper, she passed away. So it's like, it's very heartbreaking to actually listen to all this, right? రైట్ యాక్సెప్టింగ్ లైక్ డిఫికల్ట్ టు యాక్సెప్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రూత్ లైక్ రియాలిటీలో చూసినప్పుడు అండ్ మీరు ఈ కేస్ గురించి విన్నారా ఈవెన్ హైదరాబాద్లో హ్యాపెన్ వన్ కేస్ లైక్ దే ఆర్డర్డ్ వన్ కేక్ ఫర్ బర్త్డే ఆ కేక్ తిన్నప్పుడు దాంట్లో ఏదైతే స్వీట్నెస్ యాడ్ చేస్తారో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆ పాప బర్త్డే దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వెన్ బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్లో వీఆర్ ఆల్సో వెరీ బిజీ విత్ అదర్ థింగ్స్ అవర్ ఓన్ లైఫ్ మన దీన్ని చేస్తూ ఉంటాం వదిలేస్తూ ఉంటాం బట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం లైక్ డెఫినెట్లీ And, వెన్ యూ We also forget, ఐ నో as human beings, we Easily. move on so fast. ట్రూ Then it becomes only a data analysis. We forget about the humanity behind it, రైట్ you know? రైట్ So, అండ్ అఫ్ కోర్స్ చాలా సోషల్ ఆర్ఎల్స్ అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చే పాయింట్స్ చెప్పాలి అని అనుకున్నప్పుడు జనరలీ పీపుల్ లైక్ కమర్షియల్లీ ఎలా చెప్తారు ఇప్పుడు టికెట్ కొని 2 hours ఇవ్వాలి అంటే పీపుల్ వాంట్స్ దట్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్సో ఇన్ దట్ ఫిలిం వెరీ సాడ్ అఫ్ కోర్స్ బట్ ది థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు సే ఇట్ లైక్ ఈవెన్ దో ఇన్ అ గుడ్ పాయింట్ మెసేజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ బట్ యూ హ్యావ్ టు సే ఇట్ ఇన్ అ వే ఇన్ అ కమర్షియల్ వే so this is an entertainer. It's a commercial film, and it's a full-fledged made for the big screen. And it's about a Jawan who deals with this problem, and it's a legal drama. I play a lawyer, and how I'm fighting his case. And then eventually, what happens? Basically, how it's him versus the state. ఓకే రైట్ ఏదైతే ప్రాబ్లమ్ని అడ్రస్ చేస్తున్నామో ఈ ఫిలింలో అది కాకుండా వి సీన్ లైక్ చాలా కోర్ట్ రూమ్ డ్రామాస్ చూసాం ఎస్పెషల్లీ లైక్ తెలుగులో కాకపోయినా మలయాళం ఫిల్మ్స్ చాలా కోర్ట్ రూమ్ డ్రామాస్ చూడడం జరిగింది
what is like difference between that and this? I'm not asking about the issue is definitely different, but apart from that, and what do you find? ఇది చాలా రియలిస్టిక్గా ఉంది. Okay. And I don't think it's not the entire 100% of the film is not really courtroom drama. It's going to be about 30%. Okay. 30 to 35% is courtroom drama, where basically this is the background where this ongoing case is happening. But it's the emotions behind it. It's the reality, the issue, the bond, the little girl. It's very emotional. Right. And it's a story which is very hard hitting. And because it's so close to people's lives, people are going to relate to it a lot more. So yeah, but courtroom drama basically cannot. I mean, the format can't be very different. The format is pretty stable, Yeah, definitely. right? Like it's basically just arguing and correct. So this film is also on a similar sort of a format, and it's for me. It's my first time. I haven't done full Before, yeah. legal before, Right. so ఎలా అనిపించింది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్? జనరలీ అంటాం కదా, ఒక కాప్ రోల్ చేసినప్పుడు ఆ యూనిఫామ్ వేసుకోగానే ఒక పవర్ వస్తుందని. వెన్ యూ లైక్ కోర్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఆర్గ్యూ చేసినప్పుడు, సో హౌ డిడ్ ఇట్, ఎలా అనిపించింది? nervous. రియలీ ఓకే. Yeah. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ లైక్ ఇన్ని ఫిలిమ్స్ చేసి ఇన్ని సూపర్ హిట్స్ చూసిన కాజల్ కూడా Yeah. యూనో ఫెల్ Yeah. నర్వస్ అంటే Yeah, I'm happy I felt nervous. It's important to shocking feel like for this. me. It's like, yeah. But I was actually nervous about it because the responsibility chala undi. Plus, it's I've never done, so I don't really. I mean, I've seen a lot of courtroom drama, but to actually fight a case and to be convincing requires a lot of effort. Right. So I had to. I was doing my dialogues in advance. I wanted to understand the meaning of each and everything. Where I was prepared, very well prepared before I went for the scene. Okay. So did quite a lot of homework for it. గ్రేట్. అండ్ శ్రేయాస్ ఇప్పటి వరకు మేము ఆయన్ని చాలా ఫన్ ఫిలిమ్స్లో చూడడం జరిగింది. వెన్ ఎవర్ ఐ సీ లైక్ శ్రేయాస్, ఓకే ఈ ఫిలిం ఆ ఫిలిం అది గుర్తొస్తుంటుంది. ఫర్ హిమ్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ న్యూ. Of course. ఐ థింక్ ఫర్ అస్ ఆల్సో శ్రేయాస్ని అలా చూడడం చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది. Yeah. అండ్ మీకు డైరెక్టర్ చెప్పే ఉంటారు, వెన్ యూ ఆస్క్ అబౌట్ యునో దట్ రోల్ హూస్ డూయింగ్ దట్ అన్నప్పుడు, శ్రేయాస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫర్ యూ ఆల్సో అదే అనిపించిందా సర్ప్రైజింగ్గా? యునో He's a very good actor. ఐ నో. And he actually fit into the role very well. He was so fluid with his entire performance, with his professionalism and his talent, that it felt like the perfect fit. ఓకే. సో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది? దట్ డెఫినెట్లీ ఉంటారు ఇన్ ద రోల్ ఉండి ఆ సీరియస్నెస్ అనేది ఉంటుంది. బట్ చాలా ఫన్ ఫిలిమ్స్ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి ఆ జోక్స్ క్రాక్ చేయడం, క్రియేట్ చేయడం అది ఉండిందా? Yeah. Of course. So the working environment was light. And even though the topic is so heavy, still while working we tried to keep it light, because otherwise it's too taxing for anybody. There are nervous breakdowns otherwise. Right. But while working we had a nice time. We shot extensively around Pune, we shot in Mumbai, in the interiors of Maharashtra and Pune, in Amritsar, then Kerala, because we wanted to establish those regions perfectly. ఓకే. So those places we've shot at. And yeah, it was great working with Shreyas. It was great working with the whole team actually. ఎస్. సో ఐ వాంటెడ్ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇలాంటి హెవీ ఫిలిమ్స్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఎమోషనల్లీ మూవ్ చేసే ఫిలిమ్స్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఎంతో కొంత ఆ రీసెర్చ్ చూసో ఆ కేసెస్ వినో ఎంతో కొంత డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఉంటుంది యాక్టర్కి. అఫ్ కోర్స్ యు ఆర్ అ కాజల్, బట్ వెన్ యూ ఆర్ ప్లేయింగ్ దట్ రోల్ డెఫినెట్లీ ఇట్ డిస్టర్బ్స్. యునో ఎంత స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ యాక్టర్ అయినా కూడా ఇట్ డిస్టర్బ్స్. ఓకే నేనున్న ఇండియాలో ఇలా జరుగుతుందా, ఆర్ ఎల్స్ నా ప్లేసెస్లో ఇలా జరుగుతుందా, మనతో ఉన్న పర్సన్స్కి ఇలా జరుగుతుందా, పీపుల్కి ఇలా జరుగుతుందా, Of course. యూనో హర్ట్స్ ఇన్సైడ్. 100%. సో ఫర్ యూ లైక్ ఎంత టైం పట్టింది గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్, లైక్ బయటికి రావడానికి? I think it would take the whole day. Because I mean, it is very disturbing when you find out about things like this. Sometimes I would think about it, go home and keep thinking about something. And I think my emotions are absolutely real in this. When I'm crying, I have sobbed. When I felt grief, I felt emotional responsibility. It's also the film also is about my journey as a lawyer. ఓకే. So how she basically goes from vulnerability to strength, and how she eventually obviously deals with the whole case.
But that entire journey for my character was the highlight. And seeing her client and basically representing all of this, also she gets very emotional. So of course that would keep running through my head when I would go home. Right, definitely. It's Yeah. tough to do films like this. ఐ నో 2 hours వెళ్ళి థియేటర్లో ఆడియన్స్ చూసేస్తే డెఫినెట్లీ అది ఎంతో కొంత ఇంటికి వచ్చేంతవరకు అది మనతో ట్రావెల్ చేస్తూనే ఉంటుంది. విల్ థింక్ ఆన్ ఇట్ లైక్ అరే సీరియస్లీ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, నిజంగానే జరుగుతుంది, వై డోంట్ వీ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు ఎందుకు ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ ఐ సా వన్ షార్ట్ ఇన్ టీజర్ కాజల్ జీ లైక్ తప్పుడు వాళ్ళ. సో ఇట్స్ లైక్ వెన్ నెరేటెడ్ స్క్రిప్ట్లో ఉందా అది? Yes. వాట్ వాజ్ యువర్ లైక్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ లైక్ when director narrated you the script? I mean, it's not the best especially- feeling to get slapped. But I know that. but you have to do what you have to do. It's important for the script, it was important for that particular role. Right. And she, so it's a controversial thing because this character accuses our annadatas, the kisan. And if you are accusing those who provide food for you, especially in our country, even I wouldn't, I'm not okay with it. If this was some other actor doing it, I would have a problem with it as well. So, and my character does it. And for that, she gets one slap. So, well, But accepting that also, like definitely Kajal Aggarwal is like a star heroine. So generally stars will think no before accepting that, you know, ये नहीं चाहिए, वो नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. So लेकिन it is अगर आप always ऐसे बात करो, मतलब ऐसे अक्यूज करोगे तो थप्पड़ तो मिलेगा ही. और कोई चारा थोड़ी है. but you accepted that. That's really, you know, I appreciate for that. I feel as actors we need to grow Right. and get out of certain mentalities. True. You know, so it was just something that I was ready to do for the film. I mean, it's important, and also every character arc needs to be justified. True. So it felt incomplete if that did not happen for my character. True. So completely agree with you. And of course you played many roles, you know. చందమామలో ఒక రోల్ ఉంటుంది, మగధీరాలో ఇంకోలా ఉంటుంది. సో చాలా చాలా కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ మీరు రోల్స్ చేయడం జరిగింది. బట్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇలాంటి రోల్స్ చేస్తున్నప్పుడు డిడ్ యూ ఫైండ్ దట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రోల్ అండ్ రోల్? సో వాజ్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ యూ ఆర్ ఎల్స్ వాట్ డూ యూ థింక్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ యూ, యూనో? So the difference, I'll tell you what the difference is. The difference is in me as a person, Okay. more than the roles. ఓకే. I mean, at the end of the day, if you look at it, all actors go and do their jobs to the best of their abilities. 9 to 5 is when they are fully focused and nothing else seems to matter. Of course, everyone feels like that. But the difference comes when you mature as a person. You've had life experiences. For my initial early films, my life experiences were limited, right? I mean, I did not feel the whole gamut of, I did not feel what, I mean, of course, I had always heard of what it felt like to love your husband. But now, after only getting married, will I experience it for myself? True. Only after having a child will I know what that feeling of maternalness is, right? Like, I'll only understand what it feels like to be a mother. Otherwise, it's only imagination. True. So when you are going through something and feeling it, I feel it makes you a more rooted and a real experience. You're doing it out of experience, so it makes you a better actor versus imagining it. Right. Even though, I mean, there's a contrary argument to this, which can always say that, oh, but as an actor, you're supposed to do things that you're not really in a life position. That's the Actor whole point can of do acting. anything. Correct. Yeah. That's the whole point of acting. But I personally feel I've become a better actor with my life experiences. Because you actually understand the depth of a feeling. Right. You know, that total surrender that you feel for your child, or that unconditional love. We can only hear of it or think of how much our mothers love us. Yeah. But only after you have your own will you understand what it actually feels like to, from your heart, to feel it. Right? Right. So for me, I feel that's the difference. And of course, the roles are different. Working in every environment is different. But at the end of the day, when experience comes into the picture, it changes the game. True. Yeah, there is like, I heard in one interview, some other actresses address one thing like, before it used to like a race. Now, there is no race. Emi undadu. Yeah. So, you need to understand that point. No race, Correct. nothing. Now you're doing it for yourself, for the love of your craft.
True. Nothing else matters. There's no point to prove. యా రైట్ అండ్ న్యూ కమర్తో న్యూ డైరెక్టర్తో వర్క్ చేస్తున్నారు డెఫినెట్లీ హార్డ్ వర్క్ హోమ్ వర్క్ ఆల్ ద లైక్ అవన్నీ ఓకే ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ బట్ న్యూ డైరెక్టర్ ఈజ్ న్యూ డైరెక్టర్ ఫర్ హిమ్ ఆల్సో న్యూ లైక్ హౌ టు క్యాప్చర్ ద సీన్ ఆర్ హౌ టు అన్లాక్ ద థింగ్స్ యునో రైట్ టైం రైట్ ఎమోషన్ టు క్యాప్చర్ సో ఫర్ హిమ్ లైక్ చేతన్ గురించి ఏమంటారు మీరు I think Chetan had a lot of clarity. And even though this is his debut film, and especially dealing and tackling with a subject like this is not easy for sure. True. Especially for the captain of the ship. So I'm very proud of him that he's actually stuck to his conviction. I tried to dissuade him a lot. I was like, why aren't you choosing an easier subject for your debut? True. Why would you do this? Why would anybody go ahead and choose the toughest thing to make? Especially giving 6 years. Because he spent his entire life trying to only work on this. And I'm so happy that actually there are people who exist like this, who don't take the easy way out, who want to prove themselves in their debut film for a very difficult subject. And he convinced me, and I'm so grateful that he actually waited for me to agree. దట్స్ అమేజింగ్ అందుకే అంటారు ఏదైతే ఎవరైతే చేయాలని రాసి పెట్టుంటుందో అదే జరుగుతుంది అని చెప్పి Very true. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ శ్రేయాస్ లైక్ ఇంకా ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఏ క్యారెక్టర్ సర్ప్రైజ్ చేస్తాయి ఇందులో ఆర్ ఎల్స్ లైక్ అఫ్ కోర్స్ వన్ కిడ్ ఒక పాప ఎవరైతే క్యాన్సర్ కిడ్ ఉంటుందో ఆ పాప అపార్ట్ ఫ్రమ్ హర్ లైక్ ఇంకే క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ చిత్రంలో So there was Murli Sharma ji, there was Manish Wadhwa, one very sweet young girl named Trisha, who is one of the main leads in the film. And she plays the 6-year-old that we're talking about. She's also there in the poster. రైట్ ఆ బాండింగ్ వచ్చేస్తుందా కాజల్ జీ లైక్ Beautifully. వైల్ వర్కింగ్ విత్ ఎస్పెషల్లీ యూనో పిల్లలతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు She was amazing. She's born to be an actor. She just got it so effortlessly. And yeah, the bonding was great. గ్రేట్ సో మ్యూజిక్ ఆ ఎమోషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అవును, ఎలివేట్ చాలా చేయడానికి important, of టు course. కనెక్ట్ విత్ పీపుల్ వాట్ ఆర్ యూ సేయింగ్ లైక్ అంటే ఏదైతే మెసేజ్ మీరు ఇస్తున్నారో టు కనెక్ట్ విత్ దట్ మెసేజ్ సో మ్యూజిక్ ప్లేస్ మెయిన్ రోల్ సో అబౌట్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ So Mangesh Dhakde did this film, and oka Maharashtrian story, Maharashtrian family story undi. So the music is also gravitating towards that. Of course, it's commercial and all of that, keeping the commercial elements in mind. But of course, during emotional scenes, it has to peak. And that's when it has to come out a lot more. And I think Mangesh has done a very good job. రైట్ ఇప్పుడు ఇది మహారాష్ట్ర స్టోరీ అన్నారు మీరు అంటే ఇది నిజంగా ఒక రియల్ లైఫ్లో జరిగిందా లేకపోతే జనరల్గా ఇది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఒక స్టోరీ యూనో చేతన్ దగ్గర నుంచి వచ్చిందా Actually, Nizanga jargindi. సో సేమ్ స్టోరీ Aunandi. కిడ్ అండ్ సేమ్ The setting was different. Setting fictional undi. Kani 6-year-old kid story నిజంగా జరిగింది. Nizam. Director Garu friend's daughter. This happened to. And he was inspired by that story, and of course he was extremely heartbroken. That's when he decided to actually find out, do research, and make a film like this. So he's coming from personal experience. సో ఇట్స్ అంటే ఇది ట్రూ స్టోరీ జరిగిన స్టోరీ జరిగిన కదా ఓ మై గాడ్ జనరలీ But one of the thousands. రైట్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఈ ఫిలిం చేసిన తర్వాత మీరెంత నాకు తెలిసి ఫ్రూట్స్ తినాలన్నా ఏదైనా బయట ఫుడ్ తినాలన్నా ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఒక 100 సార్లు ఆలోచిస్తారేమో So it took some time. Like, and I still till date have stopped doing a lot of stuff. Like I don't eat paneer from outside. ఓకే I just feel like it's analog, and I don't even know whether it's real paneer or it's plastic that we are consuming. I have stopped dairy in my house. So I don't allow my son to drink milk. And some people think that what a cruel mother, because we've all grown up drinking milk. But you know what I mean? It's like we make dairy products, like we do dahi and paneer at home, homemade, but I don't let him drink milk. రైట్ So there have been changes in my life that I've adapted after this film, ఓకే which have been massive. Like a lot of things that have opened my eyes, and they've been shocking and all of that. And after that, slowly, steadily tried to keep it as safe, my environment. See, there's no way to get a full 100% foolproof guarantee that this is correct and this is wrong. If we knew, we would all be doing the right thing. రైట్ But I feel awareness only helps you to minimize your risk. And that little minimization is also worth it. అగ్రీ విత్ యూ అండ్ ఈ ఫిలిం చేసిన తర్వాత మీకు ఆ అవేర్నెస్ వచ్చింది ఈ ఫిలిం రేపు వెళ్ళి నేను 24 జూలైకి థియేటర్లో చూసినప్పుడు
చూసిన ఆడియన్స్లో వాళ్ళకి ఎలాంటి అవేర్నెస్ వస్తుందని అనుకుంటున్నారు మీరు? వాట్ డూ యూ థింక్? So ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం థియేటర్ నుంచి బయటకు వెళ్ళాక Definitely, you will cry. ఓకే 100%. Because it's extremely emotional. That will be your first reaction. ఓకే But, and of course, it'll be an eye opener and you probably won't sleep that night. But, no, I'm not trying to scare you guys. Please go watch the film. But what I'm saying is that, no, so we all hear of these things, kada? We all know about these things. We've heard it that, okay, this is not good, this is adulterated, packaged foods, baledu, etc., etc. But only when you are actually living a certain life do you actually realize the depth of it. రైట్. So I feel that that's the reason why after this movie I made a lot of changes in my groceries and my ration and where is my produce coming from. I went deeper into it rather than just ordering on the phone. రైట్, అదే కదా, చాలా ఈజీ. సో అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఏం వస్తుందో తెలియదు. ప్రెజెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ ఇట్. లోపల ఇంగ్రీడియంట్స్ The worst is the 5-minute delivery apps. I'm not against the app. I just feel like we don't know where the produce is coming from. రైట్, ట్రూ, కంప్లీట్లీ అగ్రీ విత్ యూ. అండ్ ఇన్ ద ఫిలిం మీరు ఏదైతే పాయింట్ని రేస్ చేస్తున్నారో, ఏదైతే పాయింట్ గురించి మీరు స్టాండ్ తీసుకొని మాట్లాడుతున్నారో, ఆ పాయింట్కి చాలా నెగిటివిటీ చూసాం. తప్పటి వాళ్ళ సీన్ ఆల్సో ఐ సా ఇన్ టీజర్. ఈవెందో ఇలాంటి ఫిలిం చేస్తున్నప్పుడు, రేపొద్దున చూసినప్పుడు, డెఫినెట్లీ ఇలాంటి ఫిలిం తీస్తున్నారని తెలిసినప్పుడు బయట నుంచి కూడా అదే నెగిటివిటీ వస్తుంటుంది ఎంతో కొంత. యూనో ఫ్యూ పీపుల్ ఇంకా ఉండొచ్చు ఇలాంటి ఫిలిం బయటకు I hope రాకూడదు, స్టాప్ people చేయడానికి. understand. I hope everyone understands that first of all it's the character doing it. Secondly, it's a film. రైట్, And third, we are only presenting a point of view. రైట్, So there's nothing against anybody. And it's not coming from a place of dislike or, you know, keeping some sort of thing in our hearts. No, that's not the reason why that's not the reason why anybody makes a film. ట్రూ. ఇట్స్ జస్ట్ అవేర్నెస్ అంతే. దాని నుంచి వాళ్ళు ఎంత తీసుకుంటారు అనేది ఆ తర్వాత విషయం. బట్ యూ గైస్ వాంటెడ్ టు టెల్ ది స్టోరీ అండ్ And చెప్పారు then అంతే. nobody is blaming anybody. Right. Even in the film, you'll realize that nobody's blaming the farmers. Poor thing, even farmers are in such a difficult situation, right? Like there's so many farmer suicides and there's so much going on against the farmers. They don't have proper subsidies. I really wish that the entire system would support. Right. And if they have this much acre of land and we expect them to be organic, how is it possible? There are so many mouths to feed. Look at the population of our country. So it's just a vicious cycle that everyone is stuck in. The farmer, you, me, all of us. It's very difficult to change all these things. I know everybody understand that, but awareness is important. Of course. Yeah. And that's the reason why, again, I'm saying this, that there's nothing against them Anyway. or that was just a scene in the film. Right. Got it. But yeah, It's very full like, sympathy and heart goes out to the farmers. I know. మీ ఫిలింలో సీరియస్నెస్తో పాటు ఫన్ కూడా ఉంది, అదర్ ఎమోషన్స్ కూడా ఉన్నాయని మీరు చెప్పడం జరిగింది. మన ఇంటర్వ్యూలో మాత్రం చాలా సీరియస్గా వెళ్తున్నాం. మళ్ళీ మీ ఫ్యాన్స్ అందరు నన్ను అరే అంత బాగా నవ్వే వాళ్ళని ఒక్కసారి కూడా నవ్వనివ్వలేదు, యూనో బట్ జలక్ మిస్ అవుతుంది ఇంటర్వ్యూలో అని అనుకోవచ్చు. ఎస్పెషల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు మెన్షన్ ఈ టాపిక్ చాలా సీరియస్ ఉంది కదా. I know, That's that's why that- we are both getting serious right now. యా, నెక్స్ట్ గోపీచంద్ గారి సినిమా అప్పుడు ఫుల్ Full fun, correct. యా. అండ్ Actually, my role even in that film is serious. ఓ యా, I don't know why I'm doing only serious roles nowadays, guys. Next film I choose will be ఫన్. fun. క్రేజీ. అండ్ యా, రెయిన్లో మీరు ఒక ప్రమోషన్ ఏదో ఫోటో షూట్ జరిగింది, అది మొత్తం అసలు సోషల్ మీడియాలో కంప్లీట్గా Photo shoot was not in the rain. I was walking out of my vanity van. వి లవ్ దట్. And it was raining, so I was with the umbrella walking towards the You use banquet. that umbrella like a prop, like immediately. అంత మంచి ఫోటో షూట్ వితౌట్ అంబ్రిలా వస్తుందని నేను అనేది అనుకోవట్లేదు. So that it was not supposed to be a photo shoot in the rain. బట్ టూ గుడ్. How sweet. Thank you. బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది. Even Thanks to all our paps for that. They did it. I didn't do anything. I was just standing with the umbrella protecting myself from the rain. సో ఐ రియలీ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మచ్ టైమ్, ఎందుకంటే ఐ నో యూ టైర్డ్ లైక్ మార్నింగ్ నుంచి షూట్ చేసి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్. Thank you. Thanks for coming and thanks for waiting for me. థ్యాంక్ యూ. అండ్ వి లైక్ ఇంకా మంచి రోల్స్లో మిమ్మల్ని చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ ఫర్ Thank దిస్ you. లైక్ ద ఇండియా స్టోరీ. Please చూడండి డెఫినెట్లీ. and tell me what you think. అందరికీ నమస్కారం. 24 జులై నా సినిమా ది ఇండియా స్టోరీ రిలీజ్ అవుతుంది. మీరు వెళ్ళండి, థియేటర్కి వెళ్ళండి అండ్ ఖచ్చితంగా చూడండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. కాజల్జీ, మీ డైలీ రొటీన్ ఏముంది చెప్పరా కొంచెం అంత? అట్లీస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు చేంజ్ మై స్కిన్ టోన్, అట్లీస్ట్ 1 up.
How is it all ఏమీ still లేదు. look like this? Like జనరలీ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఇండియాలో అంటూ ఉంటారు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ విమెన్ చేంజ్ అయిపోతారు అని, ఆఫ్టర్ కిడ్ ఇంకా చేంజ్ అయిపోతారు అని. బట్ యు ఆర్ లైక్ మోర్ How ఇంకా sweet, thank you. సో బీ లైక్ దీస్, సో షైన్ లైక్ దీస్ ఆల్వేస్. Thank you. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కాజల్జీ ఫర్ యువర్ టర్మ్ వన్స్ అగైన్, అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. Thank you. సో యా, విన్నారు కదా, దట్స్ ఇట్. సేవ్ ద డేట్ 24 July. ఈ స్టోరీ మీ స్టోరీ, మన స్టోరీ, ద ఇండియా స్టోరీ. సో సేవ్ డేట్ 24th. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.